Hello everyone. In today's video, we begin our review. So you can see here that I have some exercises ready for you. I want you to pause the video and try to do these exercises on your own and then come back to see if you did them correctly. To do these exercises here, you need to find the next and the previous of each of these numbers. And here we just need to do the additions and the subtractions. So pause the video now, try and do them on your own, and then come back to see if you got them correctly. All right, so if you're back, that means you tried to do them. Let's see if you got them correctly. So here we want to find the next number and the previous number. The next number is what I get if I just increase the ones here by 1. So instead of 6, it's going to be 7. And the rest is going to stay the same. So the next number is going to be 2,137. Previous number is what I get if I just decrease it by 1. So instead of 6, 5. So 2,135. Okay, simple enough. The problems start right around here. So here we have 3,029, right? Now, with the previous number, I can say, okay, I'm just going to make the 9 one less. So here, instead of a 9, I'm going to have an 8. So 3,028. Well, what about one more? If I increase this 9 by 1, that means I'm going to get a 10. So what am I going to write here? 10. No, we've said that we can only have one number in the ones place. And this is the ones place right here. We can't just put in 2 numbers here. What happened was that I had 9 ones, and I added 1 more, and they became 10, which means that I have one new 10. I have one new 10 that I need to regroup and take from the ones, add it to the 10s. So that means this is going to become 3. But what about the ones? Well, in the ones, if you remember, what we say is, well, we write 0 and we carry 1. Since I got 9 plus 1 makes 10, I write 0 and I carry 1. So the next number after 3,029 is 3,030. Just like the number after 29 is 30, right after 3,029 is 3,030. All right. Let's continue. Here we have 5,499. And let's find the previous one real quick. So we are going to say 1 less, so 8. But here, again, we have the same problem as before. So I add 1 here, right? And it becomes 10, but I can't write 10. So what I am going to do is I'm going to write 0 and carry 1. I'm going to write 0 and carry 1. So I'm going to add 1 to the 10s. 1 plus 9 will make 10 again. So this will also become 0, and I will carry 1 more. No, wait. Over to the hundreds. And now I'm going to say 1 plus 4 is going to give me 5. And now the regrouping is done. So the next number after 5,499 is 5,500. Just like after 499, we get 500. So too, after 5,499, we get 5,500.
I want you to look closely at what happened here. It was almost as if it was a domino. I added 1 to this 9, became a 0, and it knocked over the next 9, and that became 0 too, and then the next number increased by 1. If it was a 9, it would have also not, become 0 and increased the next number by 1. It's as if, like it's dominoes. The one number is knocking the next over, right? So that's what's going to happen here. We have 4,999. The previous number is going to be, well, just 1 less here. So 1 less than 9 is going to be 8. So 4,998. But then when we look at the next number, what happens is the same as before, right? So I add 1 here, and this 9 becomes 10, so I need to write 0 and carry 1 over this 9. So I'm going to add it to that 9, and that's also going to become 0. And I have to carry 1 more above the 9. So 1 plus this 9 makes this 0 again. And I'm going to carry 1 over here and add it to this 4. And it's going to become 5. Again, like dominoes, one number knocked over the other. So this 9 became a 0 first, then increased this number by 1, so this became a 0 too. And then this became a 0 too, and then this increased by 1 and became 5. Okay, next up, 8,480. The next number here is just, I'm going to just increase this by 1. So instead of 0, it's going to be 1 more. But then what happens when I try to find 1 less, so the previous number? Well, there is no number before 0. I can't say that. Before 9, it's 8. Before 8, it's 7. Before 7, it's 6, and so on. But what number is before 0? So what we are going to do here is we are going to borrow 1. We're going to borrow a 10. Give it to this 1, to this 0. Turn it into a 10, and now we can take 1 away from it and make it 9. Right? The problem with that is that now we need to reduce the 10s by 1 as well, because well, we borrowed 1. We need to return what we borrowed, so the 8 will become 7. Now you're going to notice that the same thing happens with the next one. So the same kind of domino is going to happen as before, but because now we're looking for the previous number, the zeros are going to be turning into 9s. So first of all, the next number, I just make this 0, 1, so 6,101. But when it comes to the previous number, this is where it's a little more complicated. So again, I can't say that the previous number before 0 is anything, so I need to borrow 1. I need to give it to the 0, turn it into 10, and then say, well, the previous number from 10 is 9. Then, because I borrowed 1, I need to return it by reducing the 10s by 1. But then this is 0 again, so I need to borrow again. And turn this 0 into 10, subtract 1 and make it 9. Then again, I need to reduce the next digit by 1. But now I can do that. 1 less than 1 is 0.
So now it stops. So the previous number from 6,100 is 6,099. And you don't need to, if you want to, you don't really need to write the ones that you're carrying over, that you're borrowing or anything like that. If you can keep them in your mind, that's perfectly fine. So here, we're going to say next number from 7,000 is going to be 7,001, right? Just make the ones one more. But the previous number is going to have the same domino effect as before. So again, I can't say that the number is before 0, so I borrow 1, make it 10. Before 10 is a 9, and then by the same domino effect, these zeros will become 9s, as you will see. So I said I borrowed 1, so I need to reduce the 10s by 1 as well. But the 10s are 0 as well, so I borrow again, turn the 0 into a 10. 1 less than a 10 is a 9, but because I borrowed again, I need to reduce the next digit by 1. But again, it's 0, so I need to borrow again and make it a 10, the previous number of which is 9. Now, because I borrowed, I need to reduce the next number by 1. But now I can do that. 1 less than 7 will be 6. And so the previous number from 7,000, the previous number is 6,999. Next up, we have a few additions and subtractions. So let's get to them. We have 4,258 plus 2,256. 8 and 6 makes 14. All right, 4, carry 1. 1 and 5 makes 11, so I write 1, carry 1. 1 and 2 makes 5. 4 and 2 makes 6. So my answer here is going to be 6,514. 6,514. Next up, 5,875 plus 451. 5 and 1 makes 6. 7 and 5 makes 12. Right, 2, carry 1. 1 and 8 and 4 makes 13. So I write 3, carry 1. 1 and 5 and nothing makes 6. So my answer here is going to be 6,326. Next up, we have a subtraction. We have 6,210 minus 3,445. I start by saying 0, take away 5. I can't do 0, take away 5, so I borrow 1. And I say 10, take away 5, which makes 5. I return this here, and the 4 becomes 5, and say 1, take away 5. Again, I can't do the subtraction, so I say 11, take away 5, which makes 6. I return this down here, 4 becomes 5, and I say 2, take away 5. Can't do that, so I borrow again. 12 take away 5, which makes 7.
I return this to the 3, it becomes 4, and I say 6 take away 4, which makes 4. So my answer is going to be 4,765. Next up, we have 9,924 minus 877. I start by doing 4 minus 7, which I can't do, so I do 14 minus 7, which makes 7. I return what I borrowed here, becomes 8, and I say 2 take away 8. Can't do 2 take away 8, so I do 12 take away 8, which makes 4. I return this down here, and the 8 becomes 9. 9 take away 9 makes 0. And then 9 take away nothing. It's 9. So 9,047 is my final result. And that will be all for today. I will now be redoing the video in Greek. So if you were here only for the English part, that will be all for today. I will see you again tomorrow. Bye. Καλημέρα σας. Στο σημερινό βίντεο θα ξεκινήσουμε την επανάληψή μας. Όπως βλέπετε, σας έχω ήδη γράψει κάποιες εργασίες, οπότε θα ήθελα να βγάλετε το τετράδιό σας σε ένα χαρτί και να προσπαθήσετε να τις λύσετε μόνοι σας. Στην πρώτη άσκηση πρέπει να βρούμε τον αμέσως επόμενο και τον αμέσως προηγούμενο από τους αριθμούς που είναι γραμμένοι εδώ πέρα. Και εδώ πρέπει να κάνουμε τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις. Οπότε, πάρτε ένα χαρτί, σταματήστε το βίντεο για να βλέπετε τις ασκήσεις και προσπαθήστε να τα κάνετε μόνοι σας. Ωραία. Υποθέτω ότι προσπαθήσατε και τώρα έχετε έρθει πίσω για να δείτε αν τα λύσετε σωστά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ. Για να βρω τον επόμενο αριθμό από το 2136, πρέπει απλώς να αυξήσω τις μονάδες κατά 1. Οπότε από 6 πρέπει να γίνουν 7. Οπότε ο επόμενος αριθμός θα είναι 2137. Για να βρω τον προηγούμενο αριθμό, θα τις μειώσω κατά 1. Οπότε από 6 θα γίνουν 5. Ωραία. Εδώ όμως μπορεί να έχετε ήδη παρατηρήσει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Με τον προηγούμενο αριθμό, εντάξει, πριν το 9 είναι το 8. Οπότε πριν το 3029 είναι το 3028. Τι γίνεται όμως με τον επόμενο αριθμό. Άμα το 9 το κάνω ένα περισσότερο, κάνει 10. Οπότε τι θα κάνω, θα γράψω 10 εδώ πέρα. Όχι, γιατί όπως ξέρουμε, εδώ είναι οι μονάδες και εδώ μπορεί να μπει μόνο ένα ψηφίο. Δεν γίνεται να μπουν δύο. Οπότε αυτό που κάνω είναι το εξής. Γράφω 0 και κρατάω 1. Γιατί αυτό το οποίο έγινε τώρα είναι ότι πρόσθεσα 1 στο 9 και από 9 μονάδες ξαφνικά γίνανε 10. Δηλαδή δημιουργήσανε μία νέα δεκάδα, την οποία πρέπει να προσθέσω στις δεκάδες. Γι' αυτό λοιπόν γράφω 0, γιατί μείνανε 0 μονάδες, και προσθέτω μία επιπλέον δεκάδα στις δεκάδες. Οπότε οι δεκάδες από 2 θα γίνουν 3. 5.499. Τον προηγούμενο αριθμό πάλι θα γράψω αντί για 9, θα γράψω 8. Οπότε ο προηγούμενος αριθμός είναι 5.498 αντί για 5.499. Τι γίνεται όμως με τον επόμενο αριθμό.
Πάλι έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Μετά το 9 είναι το 10. Οπότε κανονικά θα έπρεπε να γράψω 0 και να κρατήσω 1. Οπότε να προσθέσω 1 στις δεκάδες. Εδώ όμως αν προσθέσω 1 στο 9 πάλι θα γίνει 10. Οπότε πάλι πρέπει να γράψω 0 και να κρατήσω 1 στη φορά πάνω από τις εκατοντάδες. Και τώρα μπορώ να πω 1 και 4 θα μου κάνει 5. Χωρίς να χρειαστεί να ξαναβάλω νέο κρατούμενο. Όπως παρατηρείτε, είναι σαν να γίνεται ένα ντόμινο. Έτσι. Όταν δηλαδή προσθέτω 1 στο 9 εδώ, ας πούμε, κάνει 10, άρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι να γίνει 0 και να κάνει τον αριθμό τον επόμενο ένα περισσότερο. Εδώ που είναι 2 τα 9, 9 εδώ, 9 και εδώ, γίνεται αυτός 0 και κάνει τον επόμενο ένα περισσότερο. Όμως επειδή και αυτός είναι 9, γίνεται και αυτός 0 και θα κάνει τον επόμενο ένα περισσότερο. Οπότε το 4 γίνεται 5 και τα 9 γίνονται 0. Εδώ θα γίνει το ίδιο πράγμα. Ο προηγούμενος αριθμός θα είναι απλά ένα λιγότερο από το 9 εδώ πέρα, οπότε 8. Οπότε 4.998. Και στον επόμενο αριθμό θα έχουμε πάλι αυτό το ντόμινο. 9 και άλλο 1 θα κάνει 10, οπότε γράφω 0, κρατάω 1, πάνω από εδώ. 9 και το 1 που κράτησε θα γίνει και αυτό 0 και θα κρατήσω πάλι 1, πάνω από εδώ. 9 και 1 που κράτησα, θα κρατάω στο μυαλό μου τώρα, νομίζω και εσείς μπορείτε να το δείτε. Αν σας δυσκολεύει να το ξαναγράψουμε. Λέω 9 και 1 θα μου κάνει 10, οπότε γράφω 0, κρατάω 1. Το 1 που κράτησα και το 9 το επόμενο θα μου κάνουν πάλι 10, οπότε γράφω πάλι 0. Ξανακρατάω 1. 1 και 9 θα μου κάνει πάλι 10, οπότε ξαναγράφω 0. Κρατάω 1. Στη φορά πάνω το 4. Το 1 και 4, 5. Ή αντί για να κάνετε όλο αυτό, θα μπορούσατε να έχετε πει ότι θα γίνει ντόμινο. Το 1, 9 θα ρίξει το άλλο, θα γίνουν 0 και μετά ο επόμενος αριθμός θα γίνει ένα περισσότερο, οπότε θα γίνει 5. Όλα αυτά εδώ θα γίνουν μηδενικά και ο επόμενος αριθμός θα γίνει ένα περισσότερο, οπότε 5. Οπότε μετά το 4.999 είναι το 5.000. Πάμε παρακάτω. Τώρα γίνεται το ανάποδο. Πριν είχαμε πρόβλημα να βρούμε τον επόμενο αριθμό, τώρα θα έχουμε πρόβλημα να βρούμε το προηγούμενο. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί μέχρι τώρα τι κάναμε? Λέγαμε, ποιος είναι ο προηγούμενος αριθμός από τις μονάδες? Εδώ, ας πούμε, πριν το 9 ήταν το 8. Εντάξει. Τι να βάλω όμως για πριν το 0? Είναι να βγάλω ένα από το 0. Οπότε τι κάνουμε? Λέμε ότι δανείζομαι. Δανείζομαι μια δεκάδα, τη δίνω στο 0 και το 0 γίνεται 10. Βγάζω 1, θα μου κάνει 9. Τέλεια. Επειδή όμως δανείστηκα, πρέπει να βγάλω μία δεκάδα. Πρέπει να βγάλω ένα από το επόμενο ψηφίο. Οπότε το 8 θα γίνει 7. Που δανείστηκα πρέπει να επιστρέψω αυτό που δανείστηκα. Ωραία. Και τον επόμενο αριθμό τον βρίσκουμε εύκολα. Αν το 0 το αυξήσουμε κατά 1, το κάνουμε 1. Ωραία. Είναι όμως εδώ. Που εδώ πάλι έχω 0 στις μονάδες, οπότε θα πρέπει να δανειστώ και να πω το 0 γίνεται 10
Βγάζω 1 θα γίνει 9. Ναι, αλλά εδώ και οι δεκάδες είναι 0. Άρα θα πρέπει να ξαναδανειστώ και εδώ. Και για τις δεκάδες θα πρέπει να δανειστώ. Να γίνουν και αυτές 10. Μείον 1 να γίνουν 9. Και μετά να αφαιρέσω 1 και από το επόμενο ψηφίο. Οπότε από τις εκατοντάδες. Και να γίνουν, εδώ μπορούμε να κάνουμε 1 βγάζω 1. Και να γίνουν 0. Χωρίς να δανειστούμε. Οπότε εδώ βλέπετε πάλι να δημιουργείται το ίδιο ντόμινο. Δηλαδή τα μηδενικά γίνονται 9. Επειδή όμως τώρα αντί για να βρίσκουμε τον επόμενο αριθμό βρίσκουμε τον προηγούμενο, όπως εδώ ας πούμε βρίσκαμε τον επόμενο. Οπότε εδώ όταν βρίσκαμε τον επόμενο, τα 9 γινόντουσαν μηδενικά και ο επόμενος τους αριθμός, ο αριθμός που ήταν μπροστά τους, δηλαδή εδώ το 2, εδώ το 4, εδώ αυτό το 4, ο επόμενος αριθμός γινόταν ένα περισσότερο. Επειδή βρίσκουμε τον προηγούμενο αριθμό, τα μηδενικά γίνονται 9 και ο επόμενος τους αριθμός γίνεται ένα λιγότερο. Οπότε εδώ το 0 έγινε 9, το 8 έγινε ένα λιγότερο 7. Εδώ το 0 γίνανε 9 και το 1 έγινε ένα λιγότερο, δηλαδή 0. Εντάξει, για τον επόμενο αριθμό απλά αντί για 0 μονάδες θα βάλουμε 1 μονάδα. Οπότε 6.101. Εδώ μπορείτε να φανταστείτε ότι θα υπάρξει το ίδιο ντόμινο με πριν. Οπότε όλα αυτά τα μηδενικά θα γίνουν 9 και ο επόμενος τους αριθμούς θα γίνει ένα λιγότερο, οπότε 6. Αλλά ας το δούμε. Ας το δούμε κιόλας. Έχω 7.000. Θέλω να βγάλω ένα από εδώ. Αλλά δεν γίνεται. Γιατί το 0 δεν έχει. Οπότε δανείζομαι. Και λέω 10 βγάζω 1. 10 βγάζω 1 θα μου κάνει 9. Ναι, όμως αφού δανείστηκα πρέπει να βγάλω 1 και από το επόμενο ψηφίο. Πάλι όμως δεν μπορώ. Οπότε ξαναδανείζομαι. Και λέω 10 βγάζω 9, βγάζω 1 πάλι. Θα μου κάνει πάλι 9. Ναι. Επειδή όμως δανείστηκα πάλι πρέπει να αφαιρέσω 1 από το επόμενο ψηφίο. Πάλι όμως 0. Πάλι θα δανειστώ 1. Θα γίνει εδώ 10. Βγάζω 1 θα γίνει 9. Και επειδή πάλι δανείστηκα πρέπει να βγάλω 1 από το επόμενο ψηφίο. Εδώ μπορώ να κάνω 7, βγάζω 1, κάνει 6. Οπότε γίνεται αυτό που είπαμε στην αρχή. Ο επόμενος αριθμός θα είναι μία μονάδα περισσότερο από 2001. Πάμε τώρα να δούμε και τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις. Έχω 4.258 και 2.256. Και 6 μου κάνει 14. Οπότε γράφω 4, κρατάω 1. 1 και 5 και 5 μου κάνει 11. Γράφω 1, κρατάω 1. 1 και 2 και 2 μου κάνει 5. Χωρίς κρατούμενο. Εδώ δεν βγάζει κάποιο κρατούμενο. 4 και 2 κάνει 6. Οπότε το αποτέλεσμά μου στο πρώτο είναι 6.514. 6.514. Στο επόμενο 5.875 και 451. 5 και 1 μου κάνει 6. 7 και 5 μου κάνει 12.
Γράφω 2, κρατάω 1. 1 και 8 και 4 μου κάνει 13. Γράφω 3, κρατάω 1. 1 και 5 και τίποτα μου κάνει 6. Οπότε το αποτέλεσμά μου είναι 6.326. Πάμε στην αφαίρεση. 6.210 μείον 3.445. Μηδέν βγάζω 5. Δεν γίνεται. Δανείζομαι. 10 βγάζω 5. Κάνει 5. Στρέφω το δανεικό κατά αριστερά στο 4. Το 4 γίνεται 5. Λέω 1 βγάζω 5. Δεν γίνεται. 11 βγάζω 5. Κάνει 6. Επιστρέφω το δανεικό κάτω αριστερά στο 4. Το 4 γίνεται 5. 2 βγάζω 5. Δεν γίνεται. Δανείζομαι. 12 βγάζω 5. 12 βγάζω 5 κάνει 7. Επιστρέφω το δανεικό στο 3 και γίνεται 4. 6 βγάζω 4. Κάνει 2. Το αποτέλεσμά μου είναι 2.765. Τελευταίο. 9.924 μείον 877. Τέσσερα βγάζω 7. Δεν γίνεται. Δανείζομαι. 14 βγάζω 7. Κάνει 7. Επιστρέφω το δανεικό κάτω αριστερά στο 7. 2 βγάζω 7 δεν γίνεται. 12 βγάζω 7. Κάνει 5. Επιστρέφω το δανεικό κάτω αριστερά στο 8. Το 8 γίνεται 9. 9 βγάζω 9. Κάνει 0. 9 βγάζω τίποτα. Κάνει 9. Οπότε το αποτέλεσμά μου είναι 9.057. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Καλή συνέχεια σε όλους σας.